from Basavaraddi B and BCom Degree College, Sampaganagar, Dharwad. Last class we had discussed about the problems based on internal reconstruction. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ accounting for internal reconstruction chapter. First we have to calculate the capital reduction. After that we have to pass the journal entries, and then next we have to prepare the balance sheet after reconstruction. Now we have to start the problem regarding the internal reconstruction chapter. First, the following is the balance sheet of Pickwick Limited as on 31st 12/2012. Liabilities and assets they have given. In liabilities, first share capital 30,000 preference shares of rupees 10 each, 40,000 ordinary shares of rupees 10 each, reserve fund 22,000, 9% debenture 1,50,000, creditors 1,60,600. As liability side total is 1,32,600. Next, goodwill. In asset side, goodwill 1,94,000, building 3,13,000, machinery 1,56,000, and then debtors 64,000, stock 1,05,000, and then bank 6,600, and then profit and loss account 1,94,000. Profit and loss account how much? 1,94,000. Adjustment. The company suffered heavy losses and found that goodwill was worthless and the assets were overvalued to the following extent. Building rupees 53,000, machinery 46,000, stock 13,000, and provision for doubtful debts at 5% was necessary. The following scheme of reconstruction was adopted. The creditors accept the 9% debentures to the extent of the half of their dues and the balance to be paid in 6 months after the date. Next, the preference shares to be reduced to rupees 5 each, the assets to be reduced to the revalued figures, and the debit balance of profit and loss account to be wiped off. The ordinary shares to be reduced to rupees 1 per share. Draft the journal entries and give the effect to the above scheme of reconstruction and prepare the reconstructed balance sheet. Reconstructed balance sheet na ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. Calculation of capital reduction. Now, calculation of capital reduction here. First, 30,000 particulars rupees. First one, 30,000 preference shares, 30,000 preference shares of rupees 10 each, reduced by rupees, reduced to rupees 5 each. It means reduced to rupees 5 each. How? 10 minus 5 is equal to how much? 5. Now 30,000 into 5. 30,000 into 5 is equal to 1,50,000. 1,50,000. Now second, 40,000 equity shares
of rupees 10 each reduced to rupees 1 per share. It means reduced by rupees 9 per share. Reduced by rupees 9 per share. Now 10 minus 1 is equal to how much? 9. 9 into 40,000 is equal to 3,60,000. Total 1,50,000 plus 3,60,000 is equal to 5,10,000. 5,10,000 is the total capital reduction amount. Capital reduction amount. Now ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಹೌದಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ in the books of Pickwick Company Limited. Company Limited. Now, particulars LF debit and then credit. First journal entry is first one preference share capital account debited equity share capital account is debited to what? Capital reduction account. Capital reduction account. Amount 1,50,000 and then 3,60,000 is equal to how much? 5,10,000 is the what? Capital reduction amount. Be in narration. 30,000 preference shares of rupees 10 each reduced by rupees 5 each and 40,000 preference shares 40,000 equity shares of rupees 10 each reduced by rupees 9 per share. Reduced by rupees 9 per share. And next entry. Second one, capital reduction account debited. How much amount? 5,10,000 to goodwill, to profit and loss account, to building account, to machinery account, next to stock account, and then to debtors account. Differences amount ಅವ್ರು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ
goodwill 1,94,000. Then profit and loss account 1,94,000. And building 53,000 building. Next machinery, how much? 46,000. Next stock 13,000. And debtors 5% necessary. Debtors amount how much? 64,000 into 5% into 64,000, that is 3,200. 3,200. Difference amount 5,10,000 minus 1,94,000 minus 1,94,000 minus 53,000 minus 46,000 minus 13,000 minus 3,200 is equal to how much? 6,800. Being capital reduction amount is to be utilized for write off the goodwill, profit and loss account, building account. Being the capital reduction amount is utilized for write off the goodwill, above assets, profit and loss account, building, machinery, stock, debtors, and the difference amount is transferred to which account? Capital reserve account. Differences amount we have to transfer the capital reserve account. Next, third one, creditors account debited to 9% debenture account. Narration nodri, being creditors accepted 9% debentures to the extent of half of their dues, that is half into 1,60,600. 1,60,600 is equal to how much? 80,300 is the creditors amount and 9% debentures account. Balance sheet after reconstruction. First, equities and liabilities. Equities and liabilities. In that, first one, L1, shareholders fund. Shareholders fund. In that, first, share capital. Second one, reserves and surplus. Reserves and surplus. Next, L2, non-current liability. Next, L3, current liabilities. And then total A.
Next total first. Second, assets. A1 non-current assets, in that A intangible fixed assets. Next, B tangible fixed assets. Same, A2 current assets. First, stock, ಡೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀನಿ ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ ಬಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು. 30,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 10 ಈಚ್. 40,000 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 10 ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನೋಟ್ಸನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ balance sheets. Now first one, share capital, working note number 1. In that 30,000 preference shares of rupees 5 each. 30,000 into 5 is equal to how much? 1,50,000. Same, 40,000 ordinary shares of rupees 10 each. B reduced to rupees 1 each. 40,000 into 1 is equal to how much? 40,000. Now 1,50,000 plus 40,000 is equal to 1,90,000. 1 lakh, working note number 1, 1,90,000. Now reserves and surplus nil. Next, non-current liability, working note number 2. Non-current liability. In this problem they have given the reserve fund. ಹೌದಾ, 22,000 ರುಪೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್? 22,000 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ನಾವು ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್? 28,800. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 28,800 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3, ನಾನ್ current liability, that is 9% debentures. Total 9% debentures amount ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,50,000 less, plus accepted by creditors. Accepted by creditors how much? 80,300. 80,300, that is 2,30,300. Non-current liability how much? 2,30,300. Now the liability, creditors how much? Fourth one, current liability. Current liability ಎಷ್ಟೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 1,60,600 ಲೆಸ್ accepted by debenture holder, less accepted by 9% debentures, that is 1,60,600 into half, that is
80,300. Remaining amount how much? 80,300 is the current liability amount. Working note number 4, current liability how much? 80,300. Total 1,90,000 plus 28,800 plus 2,30,300 plus 80,300 is equal to how much? 2,29,000, 5,29,400. ಈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ನು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? 5,29,400ನ ಬರಬೇಕು ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್. ಇಲ್ಲಿನೂ 5,29,400 ಅದ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ 5,29,400 ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ in asset side A1, in that first one we have to calculate the intangible assets. Intangible assets na ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವ ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 1,94,000. ಹೌದಾ? ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು ನೋಡ್ರಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,90,000 ಆ ಅಮೌಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. 1,00,000 ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 1,94,000. ನೀಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5, intangible assets need. Next working note number 6, tangible fixed assets. Next working note number 6, tangible fixed asset. That is first one, building amount how much? 3,13,300. 3,13,300 less return off ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಷಿನರಿ 1,56,000 less return off. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷಿನರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್. ಮಷಿನರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್? 46,000. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್? 53,000. ನಾವು 3,13,000 minus 53,000 is equal to 2,60,000. 1,56,000 minus 46,000 is equal to how much? 1,10,000. Now 3,70,000 is the tangible fixed asset. 3,70,000. Now stock. Next one is stock. Current assets. Stock is how much? 1,05,000. Stock 1,05,000. And return of amount, 7th working note, return of amount is 13,000. 13,000. Total 92,000. Stock amount, 7th working note, 92,000. Now debtors, working note number 8. Debtors is equal to debtors amount 64,000 minus return of PDD 3,200 is equal to 60,800. Debtors amount how much? Working note number 8, 60,800. Now the bank account 6,600. 6,600 is the bank amount. Total 3,70,000 plus 92,000 plus 60,800 plus 6,600 and 6,600 is equal to how much? 5,29,400. Both side total is 5,29,400. Hope you will understood the problems based on internal reconstruction. Next class we will discuss about the another problem regarding the internal reconstruction chapter. Thank you. Have a nice day.